Hello students, greetings of the day. I hope you have done well in exams that you have written till now. So in this video, I will be helping you out how to prepare cost accounting subject a day before examination. So just now you have completed your exam, right? So you have almost 12 to 14 hours to prepare for cost accounting examination. Okay, so I will be helping you out how to prepare cost accounting. So in this small amount of time, how to cover as many topics as possible. So ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేస్తాంరా అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాస్ట్ అకౌంటింగ్కి. సో అంతా ప్రిపేర్ అవటం కష్టం. ఓకే, at this juncture you should be focusing only on revising whatever the things that you have already known, okay, that you already prepared well. Okay, so let us go through this strategy. So this will help you out to cover as much content as possible and మీరు ఎగ్జామ్ కూడా చాలా ఈజీగా రాయగలరు. ఓకే, అండ్ డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇది రివిజన్ పర్పస్. ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏముంది, ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యింది, మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో వీఆర్ జస్ట్ పర్ఫెక్టింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్, షార్పెనింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, కాస్ట్ షీట్ ఈజీ, మెటీరియల్ కాస్ట్, ఈఓక్యూ అండ్ ప్రైస్ స్టోర్స్ లెడ్జర్స్ జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఓకే నాన్న, నేను జాగ్రత్త చూసుకోమంటున్నా, ఇవే చూసుకోమనట్లేదు. ఓకే, ఫోకస్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్ along with other topics. Okay, I'm not saying that you should go through only these topics. Along with these topics, better go through other topics also, but these topics are important. ఈ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. లేబర్ కాస్ట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్, బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టార్టింగ్ అది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఉన్నాయి మీకు. టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ స్టాండర్డ్ వేరియన్సెస్. వన్ ఇస్ మెటీరియల్ అండ్ వన్ ఇస్ లేబర్ వేరియన్స్. గో త్రూ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్, యూ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. Marginal costing, compulsoryగా try to spend as much time as possible on marginal costing. I don't mean to say spend 4 or 5 hours, okay, at least 1 or 1.5 hour, so that you are able to cover as much content as possible. Okay, marginal costing. Why? I will explain you. Why I'm stressing more on marginal costing, I'll explain you. Next, cost accounting system, at least reconciliation part. At least reconciliation part. Okay, when we talk about budgetary control, I'm talking about flexible budgets. ఓకే, అది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఓవర్హెడ్స్లో మీరు అబ్జార్ప్షన్, అండర్ అబ్జార్ప్షన్, ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ పార్ట్ ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఎంక్యూపీస్ ఇస్ దేర్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓవర్హెడ్స్, దట్ ఈస్ absorption of overheads, absorption of service department overheads to production department overheads. Okay, we have different methods there: direct method, reciprocal method and step ladder method, right? Under that, again under reciprocal method we have simultaneous equation method, repeated distribution method, trial and error method. Okka problem anna chuskondi, at least one problem, just to know the procedure. Okay, he's focusing more on simultaneous equation method. So when it comes to overheads, it's lengthy chapter, that's why I kept it in the end. Ivanni ayipoyin tarvata methods, contract costing, service costing, process. In fact, what I feel is that you complete methods. In methods, contracts and service both are procedural related, right? At least you can complete contract, right? At least you can complete contract. Once you have completed contract and other things, nana, go through overheads. And please do not skip any chapter. At least go through the basic problems. And some basic problems ana prepare avandi. And last is cost accounting standards. Okay, at least which standard deals with which element of cost or which element that you should be aware of. Numbers nana, CS1, CS2, CS3 ఇలా ఉన్నాయి కదా నంబర్స్, దేనికి దానికి అని చెప్పేసి. సో ఇది నేను చెప్పిన ఆర్డర్. ఎందుకు సార్ ఈ ఆర్డర్ అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఆర్డర్ ఇది యూ కెన్ చేంజ్ అపాన్ యువర్ కన్వీనియన్స్, బట్ నేను ఈ ఆర్డర్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ దట్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ యాజ్ ఎంక్యూపీలో ఎలా ఇస్తున్నాడు, క్వశ్చన్ పేపర్ అలా ఇచ్చాడు, అలాగే ఇస్తున్నాడు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 మీకు 15 MCQs ఉంటే 2 మార్క్స్ కదా నాన్న, రైట్? Next, from remaining 7 questions, you have to answer 5 questions. That means you have 2 questions as choice. He ఏం చేశాడంటే the question paper is student friendly. That means he's sticking on to the source as well as the category. Sir, category అంటే ఏంటి సార్, ఒక్కసారి చూద్దాము, అది మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. What do you mean by category? This is what category we are talking about. The entire syllabus is divided into 3 sections: section A, section B, section C. Section A అంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ థియరీ పార్ట్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్స్, అవి 3 వచ్చేస్తాయి మనకి, ఎలిమెంట్ వైస్ క్లాసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ అలాగే కాస్ట్ షీట్ కూడా, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లోనే కాస్ట్ షీట్. ఓకే, కాస్ట్ షీట్, మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్స్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, కాస్ట్ బుక్ కీపింగ్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. దీని నుంచి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 40% వస్తాయి.
టోటల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో 40% వస్తుంది. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ 30%, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ 30%. ఓకే, నౌ యూ మే సే దట్ సార్ ఏ ఒకటి చదువుకొని బీసీలో ఏదో ఒకటి చదువుకుంటే సరిపోతుంది కదా అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు లూజ్ 10 or 15 మార్క్స్ అంటే నేను 80 మార్క్స్ రాస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ డూ దట్. ఏ కంపల్సరీ బీసీలో ఏదో ఒకటి. ఓకే, my advice is to go through all the things, at least cover the basic concepts in each and every chapter. Now coming back to the question paper ఏం చేస్తాం చూడండి. ఫస్ట్ 15 MCQs 2 marks కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ AB, ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 7 marks నానా. సో ఇది 14 marks వచ్చేస్తుంది, 7 into 2, ఇది కూడా 7 into 2. ఓకే రైట్. సో ఈ 14 మార్క్స్ కదా. సో మొత్తం సెక్షన్ ఏ నుంచి అంటే దీనిలోనే మీకు కాస్ట్ షీట్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ ఉంటుంది, లేబర్, ఓవర్ హెడ్స్ ఉంటుంది, అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడ రావు, నేను ఇక్కడ రాసాను కానీ ఇక్కడ రాదు. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే లాస్ట్లో వస్తుంది, 7B ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మనకి 7 మార్క్స్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుందిరా అంటే 2A 3A కంప్లీట్లీ సెక్షన్ ఏ అంటే ఈ 4 చాప్టర్స్ 1ABCD అనుకోండి మీరు. ఇది ఈ రెండిట్లో అంటే ఈ 5 నుంచి 4 చాప్టర్స్ నుంచి ఇచ్చేస్తారు అక్కడ. ఓకేనా నాన్న రైట్. సో 2-3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ సెక్షన్ ఏ, 4Qలో AB అండ్ 5QA. 4th క్వశ్చన్ పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, అండ్ 5th క్వశ్చన్ పార్ట్ ఏ, మెథడ్స్. When we talk about methods, we talk about contract, we talk about process, we talk about service, we talk about joint products and byproducts, we talk about batch, we talk about units. So అన్నిట్లో నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, వాడి ఇష్టం అది, రైట్ నాన్న. అండ్ 5B కంప్లీట్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ 7 మార్క్స్. ఓకే, 5B కంప్లీట్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ 7 మార్క్స్. అందుకే చూడండి సెక్షన్ సి అని రాశాను నేను ఇక్కడ. 6A ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ అండ్ దట్ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇక్కడ ఏబీలో ఉండవు నాన్న. 6th క్వశ్చన్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ 14 మార్క్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ thorough with marginal costing, you can easily do that problem. That's the issue that I have with that now. That's the key factor. Okay, so if you are comfortable with marginal costing, prepare అయిపోండి, 14 మార్క్స్ మీ జేబులో ఉంటాయి. Not only that, you will get some theory questions also. I mean say MCQs, not theory question, MCQs. Okay, and 7th question A budgetary control. So 5QB నుంచి 7QA వరకు సెక్షన్ సి ఉంటుంది మీకు. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ 7QB కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ 7 మార్క్స్. మీకు కావాలంటే చాయిస్ చేసేసుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ థియరీ క్వశ్చన్ సెక్షన్ ఏ నుంచి వస్తున్నాడు అంటే మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్, కాస్ట్ షీట్ దాని నుంచి ఇస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ థరో విత్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ టేక్ 2 questions as choice. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇది క్లాసిఫికేషన్, క్వశ్చన్స్ కింద పైన అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఈ క్లాసిఫికేషన్ స్టికింగ్ ఆన్ టు దట్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అనలిటికల్, if you have gone through the MQPs and you have gone through the question papers, you can clearly observe one thing nana. MQPs which in pattern ikkada kuda follow avutuna, especially when it comes to this subject. Okay, basically the purpose of MQP is to say that this will be the pattern in the examination. So in this examination he will follow to this, he will stick on to this pattern. సో మీరు అన్ని చాప్టర్స్లో బేసిక్స్ చెప్పుకుంటే కనుక పేపర్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఈజీగా రాసేయవచ్చు. అండ్ సార్ థియరీ ఎలా కవర్ చేయాలి సార్? వెరీ సింపుల్ రా. కాస్ట్ షీట్ చదివేసాం. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ యూ హ్యావ్ MCQs, యూ హ్యావ్ బ్లాంక్స్, యూ హ్యావ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ థియరీ ఆల్సో ఒకసారి రివిజన్ ఇచ్చేయండి, ఫాస్ట్గా రివిజన్ ఇచ్చేయండి. ఇట్ విల్ హార్డ్లీ టేక్ half an hour or so, because anyway most of the theory part is covered in the problems, right? Same in case of material, same in case of labor. Now this is the tentative order. Now if you already designed your own order, you stick on to that nana, but make sure that you are covering high weightage chapters earlier compared to low weightage chapters. So section A and techniques, cover it off completely before now. So section A ante cost sheet, material cost, labor cost, and techniques, standard costing, marginal costing, and budgetary control. Cost accounting system also comes under section A. If you are thorough with this nana, you will be confident about yourself. You will be confident about yourself that I can write 80% of the question paper. And depending on the time, you prepare the remaining things also. At least go through the basics. Okay, contract costing must and should go through the basic. At least you will get 7 marks from that question. You will get minimum 7 marks from that question. Service process also. Remaining things it's upon the examiner. Okay, so this is the thing that you need to remember. Idi examination pattern most likely ilage untundi. 2-3 AB క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు. అవి రెండు కూడా సెక్షన్ ఏ నుంచి. సెక్షన్ ఏ అంటే ఇక్కడ రాశాను నేను. 4Qలో AB, 5Q మెథడ్స్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ 5Qలో B, 6Q మొత్తం ఒకే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. 7Qలో A పార్ట్ సెక్షన్ సి నుంచి వస్తుంది.
7QB కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్, నథింగ్ బట్ అది సెక్షన్ ఏనే కదా నాన్న, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ సెక్షన్ ఏ. And last one is theory, which is given from section A, because section A has more weightage, 40% now of the entire question paper. Okay. So all the best for this exam. No need to worry about anything. Just stick on to your basics. Go through all the basic questions at least once. If you have time, definitely you should have time. Then go through somewhat higher end questions which are over and above basic questions. Okay. జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవుతే ఈజీగా రాయొచ్చు. ఎంసీక్యూస్ ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నాయో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అయ్యే అడుగుతున్నాడు. సో అవన్నీ మన మెటీరియల్లో కవర్ అయినాయి, మీరు చూసుకుంటే ఈజీగా రాయగలరు. 30 మార్క్స్కి ఈజీగా 25+ స్కోర్ చేయొచ్చు ఎంసీక్యూస్లోనే. ఓకే, ఎందుకు డైరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు. మోర్ ఓవర్ కొత్త ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి విల్ స్టిక్ ఆన్ టు ది ఎంసీక్యూస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. లేటర్ ఆన్ హీ విల్ టఫన్ అప్ ద ఎంసీక్యూస్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ది categories which is given in our institute material. Section A ఏముంటాయి మీకు, సెక్షన్ బి ఏంటి, సెక్షన్ సి ఏంటి. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే మెటీరియల్ లేబర్ ఓవర్ హెడ్స్ నాన్న. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే మెటీరియల్ లేబర్ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే, అండ్ కాస్ట్ షీట్ వచ్చేస్తుంది మీకు. కాస్ట్ బుక్ కీపింగ్, ఇది కాస్ట్ అకౌంటింగ్, ఇవన్నీ సెక్షన్ ఏ. మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ మీకు తెలుసు, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా మీకు తెలుసు. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామినేషన్స్ నాన్న అండ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.